Okay, we're live. Namo Vishnu Kariya Krishna, Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Dhira Swami Nityanami. Namaste Saraswate Devi, Gauravani Pucharin. Nirvishesha Sanyavadi Pasatya Desatari. Jai Shri Krishna Chaitanya, Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita suggests ki jai. All the devotees. Então sejam bem-vindos todos os devotos. We are very happy to be with you today. Estamos muito felizes em estar com vocês hoje. And today we are taking our discussion from Srimad Bhagavad Gita Cities, chapter 7, Knowledge of the Absolute, text number 6. Então hoje nós vamos estar falando sobre o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 7, verso número 6. Etad yunini bhutani sravani tupadharaya krishnasya jagata sarvabhapayastata. Etad yunini bhutani sravani upadharaya aham krishnasya jagata sarvabhapayastata. Yunini bhutani sarvani chupadharaya aham krishnasya jagata pralayastata. Portuguese translation and purport. Então, dando tradução e significados em português. Todos os seres criados têm sua fonte nessas duas naturezas. Fique sabendo, com toda certeza, que eu sou a origem e dissolução de tudo o que é material e de tudo o que é espiritual neste mundo. Significado. Tudo o que existe é um produto da matéria e do espírito. O espírito é o fator básico da criação e a matéria é criada pelo espírito. O espírito não é criado a uma certa etapa do desenvolvimento material. Ao contrário, este mundo material se manifesta apenas devido à energia espiritual. Este corpo material desenvolve-se porque o espírito está presente dentro da matéria. Uma criança, aos poucos, cresce até a adolescência e depois torna-se um adulto porque essa energia superior, a alma espiritual, está presente. De modo semelhante, a manifestação cósmica inteira sobre a forma do gigantesco universo desenvolve-se por causa da presença da superalma, Vishnu. Portanto, o espírito e a matéria que se combinam para manifestar sua gigantesca forma universal são originalmente duas energias do Senhor. O Senhor é a causa original de tudo. Como parte integrante do Senhor, porém fragmentária, a entidade viva pode ser a causa de um alto arranha-céu, uma fábrica enorme ou mesmo uma grande cidade, mas ela não pode ser a causa de um grande universo. A causa do grande universo é a grande alma, ou a superalma. E Krishna, o Supremo, é a causa das almas grandes e pequenas. Portanto, ele é a causa que origina todas as causas. Confirma isto o Katha Upanishad 2.2.13. Nityo Nityanam Chetanas Chetanam. Pela Prabhupada aqui. English translation and purport. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material, spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. Purport. Everything that exists is a product of matter and spirit. Spirit is a basic field of creation, and matter is created by spirit.
Spirit is not created at a certain stage of material development. This material world is manifested only on the basis of spiritual energy. This material body is developed because spirit is present within matter. A child grows gradually to boyhood because that superior energy, spirit soul, is present. Similarly, an entire cosmic manifestation of the gigantic universe is developed because of the presence of the super soul, Vishnu. Therefore, spirit and matter, which combine to manifest this gigantic universal form, originally two energies of the Lord. And consequently, the Lord is the original cause of everything. Fragmental part and parcel can, namely the living entity, may be the cause of a big skyscraper, a big factory, or even a big city, cannot be the cause of a big universe. The cause of the big universe is the big soul or the super soul. The supreme is a cause, both the spirit and small spirits. Therefore, he is the original cause of all causes. This is confirmed 2.2.1. Yo Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Hare Krishna. Hare Krishna. So here, Lord Krishna is talking about two things, the material and the spiritual. Então aqui o Senhor Krishna está falando sobre duas coisas, material e espiritual. All created beings source in these two natures. Todos os seres têm All that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and dissolution. Então Krishna está falando dessa forma. Todos os seres criados têm sua fonte nessas duas naturezas. Fique sabendo com toda certeza que eu sou a origem e dissolução de tudo o que é material e de tudo o que é espiritual neste mundo. Body we carry is a product of material energy. Então, este corpo que nós carregamos é feito de energia material. And for this material body to function, there is a need for the spirit soul. Então, mas para que esse corpo material que nós estamos usando funcione, existe a necessidade que a energia espiritual habite ele. This body is important because the spirit soul is in it. Esse corpo material, ele é importante porque a alma espiritual está presente nele. The house is important because the living entity is in it. Uma casa é importante porque existem entidades vivas que habitam ela. Our big aircraft is important because the living entity is in it. Um carro é importante porque uma entidade viva dirige ele. In one word, everything is meaningful in this world only because of the presence of the living entity. Em outras palavras, tudo que existe nesse mundo que é importante devido à presença de alguma entidade viva. And the living entity is important because of the presence of the super soul.
E a entidade viva é importante por causa da presença da superalma. Without a super soul, both the individual soul and the material energy have no value. Sem a presença da superalma, tanto a entidade viva quanto a energia material não tem valor. So for anything to exist in this material world, there is a need for two things: the material energy and the spiritual energy coming together. Então, para que qualquer coisa tenha valor nesse mundo, existe a necessidade da energia material e energia espiritual estarem presentes. So Lord Krishna said, I am the origin. Então, Krishna nos diz, eu sou a origem e a dissolução. Both the living entity and the material energy depends on the Supreme Personality of God, Krishna. Tanto a energia material quanto a energia espiritual dependem do Senhor Krishna. So Krishna said here, I am the source of everything. Então, Krishna nos diz aqui que ele é a fonte de tudo. So, a man can create so many wonderful things in this world. That capacity we have. That is the activity of the Supreme Personality of Godhead. Então, um homem nesse mundo pode criar tantas coisas maravilhosas, mas isso é devido à Suprema Personalidade de Deus. So, don't claim anything in this world. Na verdade, nós não podemos criar nada nesse mundo. But we can simply follow. Mas podemos seguir. And that is intelligence. Isso é inteligência. And it's proper said here in the purport that the spirit is not created at any stage of material development. Srila Prabhupada fala aqui no significado que o espírito não é criado em nenhum momento. But the material world is manifested only on the basis of spiritual energy. Mas o mundo material, de outra forma, ele só se cria a partir do momento que existe energia espiritual. Sometimes we see so many children are being born, so many new plants are coming, all species of life are producing new offsprings. A gente está sempre vendo, né, tantas crianças nascendo nesse mundo, tantas plantas crescendo, tantas formas de vida que estão chegando aqui. Here in the material world, if you have a new car from the factory, that new car is newly manufactured. Se você, no mundo material aqui, né, você compra um carro, esse carro está vindo da fábrica, ele foi recém-feito. Here also in the material world, we see all species of life are producing offspring. So does it mean that Krishna is creating new souls? No. A gente vê também nesse mundo material tantas entidades vivas gerando outras entidades vivas. Isso significa que eles estão, almas estão sendo geradas, sendo criadas? No. Não. The new souls are not created. It's a body which is being newly created. As entidades vivas não estão sendo criadas. Somente o corpo está sendo gerado. These are mysteries of Krishna's activities. Esse é um dos mistérios das atividades do Senhor Krishna. But that cannot happen materially.
Every new product is new. It is not from the next body. It is a new body altogether created. Nada é criado do nada nesse mundo. But we're seeing children are being born, either from human, from animal, and other species of life. E a gente vê todos os dias novos seres que estão vindo, né, sob a forma de corpos humanos, animais e outras espécies. That is how Krishna is making function. E dessa forma que o Senhor Krishna está fazendo com que o mundo material funcione. So the body is created, and the body undergoes 6 different changes and vanishes. But the soul does not change. The soul remains the same. Então, quando o corpo é criado, né, ele começa a sua jornada, ele passa por 6 tipos de transformações e mudanças. Mas a alma espiritual, ela não muda. In this world, everything we see in this material world, the material and the spiritual energy acting in different forms. E tudo que a gente vê nesse mundo material são combinações da energia material e da energia espiritual agindo sob diferentes formas. So it is ignorance only for anyone to think other species of life has no soul. É muita ignorância as pessoas acharem que outras entidades vivas não têm alma. What is making the body to grow? If the soul is not there, the body cannot grow. O que está fazendo com que o corpo cresça se a alma espiritual não está lá? Just like we cannot make a stone to grow because the soul is not there. But we can make a plant to grow. We can make a living entity to grow. We can make an ant to grow because of the presence of the soul. Você não consegue fazer com que uma pedra cresça, por exemplo, mas você consegue fazer que uma planta cresça, que uma pessoa cresça, que um animal cresça. So nothing can grow, nothing can function without the presence of the soul. Ou seja, nada pode funcionar sem a presença da alma. The soul makes everything meaningful. By nature, it is conscious. A alma, ela traz significado para tudo, torna tudo significante. But matter is not conscious. E a alma, ela traz a consciência. A matéria em si, ela não é consciente. Matter is always a dead matter, and it becomes meaningful only by the presence of the soul. A matéria é sempre morta, e ela só se torna significante devido à presença da alma. There is wrong or misunderstanding about the soul in the womb of a mother. Existe um entendimento errôneo sobre a alma dentro do ventre da mãe. What is that misunderstanding? That there is no soul there. Therefore, when people feel comfortable or justified to commit abortion. Então, por exemplo, porque se entende que não existe alma, né, na criança que está dentro do ventre da mãe, então as pessoas acham que é ok, por exemplo, cometer aborto. If the soul can grow, if the body can grow without the soul, then there wouldn't have been any need for the soul to come in at any stage of life. Porque se não existisse necessidade
da alma estar presente dentro do corpo para que ele crescesse e se desenvolvesse, então qual é que seria a necessidade da alma habitar o corpo? So we see that as soon as the soul leaves the body, at any stage, it has no value anymore. Então a gente entende e vê que quando a alma deixa o corpo deixa de ter valor. Either when the soul is in the body, in the womb, or when the soul is out of the body and growing up. The moment the soul leaves the body, all the body have no value. They cannot function anymore. Então, a partir do momento que a alma entra no corpo, o corpo tem valor, né? Daí ele começa a crescer, se desenvolver, e quando a alma deixa esse corpo, ele não tem mais valor. So, it is very important for us to understand that it is the soul that makes every dead matter function. Então é muito importante que a gente entenda que é a alma que faz com que qualquer matéria morta ganhe uma função. Either we can create a skyscraper, we can build a spaceship aircraft, we can build automobiles. What makes all these things to function? E seja a alma, né, que vai criar um arranha-céu, um carro, o que quer que seja criado pela alma, desculpa, o que quer que seja criado só vai ser criado por causa da alma. Although the soul has the ability to do all these things, the soul has limitation. That the soul cannot know what is happening in another body, in another universe, except by some mystical ability. But the super soul, the supreme person of Godhead, knows all bodies, all times, all species, at all times. Mas a alma ela tem uma limitação. A alma ela só está consciente do que acontece num determinado, vamos dizer, espaço. Ela não pode saber o que acontece em outros universos, em outros mundos, etc. Já a super-alma, ela é consciente de todos os universos, de todas as criações, de todos os seres vivos. Knowledge means to understand what is matter, what is spirit, and the master of both of them. Então, conhecimento significa o entendimento do que é matéria, do que é espírito e do Senhor, o mestre de ambos. The master of both of them is a super soul, who is the cause of all causes. O mestre de ambos é super-alma, que é a causa de todas as causas. He causes the creation, the maintenance, and dissolution. Ele causa a criação, a manutenção e a destruição. That is confirmed by Katha Upanishad 2.2.13. Isso é confirmado pelo Katha Upanishad 2.2.13. Proper quoted here. Nitya, Nityo, Nityanam. Nitya is Krishna, the singular, and Nityanam is a plural, the living entities. Então, Srila Prabhupada, ele citou aqui, né, o Katha Upanishad, Nityo, Nityanam. Nityo significa singular, né, e Nityanam Krishna significa plural, as entidades vivas. Nityo, né, significando Krishna, que é singular, e Nityanam, as entidades vivas, plural. Yes, and then also Chaitanas is the nature of the Nitya. The soul is eternally conscious. So Chaitana is a soul which is eternally conscious. And Chaitana now is also the plural that is eternally conscious. So both the super soul and the Jiva soul, they are eternally conscious. That is the nature of the soul. E Chaitanas significa Krishna, a consciência de Nitya, que é Krishna. Então é singular, é a consciência do singular Nitya. E Chaitanam vem do plural de Nityanam,
que significa a consciência das entidades vivas. Então, tanto Krishna quanto as entidades vivas são conscientes. So they continue. Eko bahunam ovirati kaman. Although we are eternal like Krishna, we are conscious like Krishna, the supreme conscious, but the difference is that we cannot maintain ourselves. But Krishna is the supreme maintainer of everyone and everything. Na verdade, esse verso continua, né? E como Gurudeva citou, a diferença simplesmente é que Krishna, ele é o mantenedor de todas as entidades vivas, enquanto as divas, as entidades vivas individuais, elas mal conseguem manter a si mesmas. Krishna has been maintaining the living entities since time immemorial. That is his nature. Krishna vem mantendo as entidades vivas individuais desde tempos imemoriais. Essa é a natureza dele. That is Krishna's nature. Just like a father. The father of the nature is that he is responsible for all his children. Essa é a natureza de Krishna. É a mesma natureza de um pai. Qual é a função do pai? É se responsabilizar pelos seus filhos. Krishna is the supreme maintainer for all living entities. So we see that all species of life have everything for the maintenance. Krishna, ele é o mantenedor supremo para todas as espécies de vida. A gente pode observar que todas as espécies de vida têm alguma forma de serem mantidas. And there's no scarcity for other species of life. It's only human species that have scarcity of facilities for maintenance. Outras espécies de vida não têm escassez, né, de se manter. Somente a espécie humana tem esse problema. Why other species of life, which are 8 million, have no difficulty for the maintenance, but only 400,000 have difficulty for the maintenance? Então, por que entre as 8 milhões e 400 mil espécies de vida, apenas 8 milhões delas têm facilidades para serem mantidas e as outras 400 mil não têm essa facilidade? Because of our exploitative mentality. So the Supreme Lord can maintain 8 million species of life. Why should the only 400,000 have difficulty? The problem is the exploitative mentalities of the living entities, the human who are in human form of life. O problema é que essas 400 mil espécies de vida tem a ver com formas humanas, elas têm o princípio de exploração, de explorar umas às outras. E essas outras 8 milhões não têm esse princípio. Essa é a diferença. Animals don't have a exploitative mentality. The human species have a exploitative mentality. We are exploiters. We are cheaters. We are greedy people. Os animais, eles não têm a mentalidade de explorar uns aos outros. Já os seres humanos têm essa mentalidade. Nós somos pessoas trapaceiras, pessoas gananciosas. If you keep a bag or a basin of fruits or grains, animals will come and eat what they can eat and go away. Se você pegar um saco de frutas e, enfim, comida, etc., e deixar no chão, os animais vão vir, vão se alimentar e vão embora. A human being will come there and see it. He will not take only what he can eat, he will carry everything away. Mas se você faz isso, né, no caso para um humano, ele não vai lá chegar, comer e ir embora. Ele vai pegar o saco e levar para ele. Therefore, we have seen the expansion of all this cheating mentality in different ways, like the communist and the capitalist. Sorry, the communist and capitalist. Yes. Então a gente vê essa mentalidade se desenvolvendo de todas as formas, né? Sejam capitalistas, sejam comunistas. Both of them are useless.
Ambos desses sistemas são inúteis. Because both of them are acting on the material platform without understanding the identity of the soul. Porque ambos estão agindo na plataforma material, não estão ligados quanto à identidade da alma. Only the solution is spiritual communism. A única solução para tudo isso é um comunismo espiritual. Which is nicely explained in Sri Upanishad, Isavasam, Isavasham, Idam Saravam. Which Upanishad, Gurudev? Sri Upanishad. Sri Upanishad. Isso é explicado mais claramente no Sri Upanishad. Take only what is set aside as our quota, and we should not encroach in other people's benefit, knowing well to whom they belong. A gente deve aceitar somente aquilo que é do nossa, vamos dizer assim, a nossa cota, né? A gente não deve se interessar por aquilo que não nos pertence. This is spiritual communism and is the perfect system for all living entities. Isso significa comunismo espiritual, é o sistema perfeito para todas as entidades vivas. So, we should understand that there are only two things in this world, the spirit and the matter, and the honor is the supreme personality of Godhead. Então a gente deve entender que nesse mundo existe a matéria e o espírito e a suprema personalidade de Deus. That is what Krishna is explaining here. We should try to understand that he is both the origin of everything. Então aqui a gente deve entender o que Krishna está querendo nos explicar, que ele é a origem de tudo. Expanded this in chapter 10, text 8, where he said it, Aham Sarvasha Prabhava Mata Sarvam Prabhatati Iti Matva Bhajanti Mam Buddha Bhava Samon Bija. Know it that I am both the master, the controller, the source, the source of everything, both material and spiritual. Everything comes from me. Então Krishna ele vai elaborar isso mais no capítulo 10, verso 8, onde ele diz: eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Yes. When Krishna said, then one who knows this will worship me exclusively without any diversion, with one pointed attention. E depois Krishna vai terminar dizendo: os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração, né? Maharaj acrescentou, é uma atenção única, um foco exclusivo. So, taking this verse into consideration, we can see where we are in our Krishna consciousness. If our attention on Krishna is fixed, and we are not diverting attention for anything but full Krishna consciousness. Então, a partir desse verso, a gente pode tomar como medida na nossa própria vida espiritual também. A gente pode se perguntar e se avaliar o quanto nós estamos colocando Krishna como foco e único, né, como exclusividade na nossa vida, e não indo para tantas outras coisas. Ok, Hare Krishna. Certo? Hare Krishna. Any comments or question? Então, se alguém tiver algum comentário ou pergunta. It's time. It's time. Roger. Roger.
Hare Krishna. Hare Krishna. Please, Mataji. Hare Krishna, yes. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. How are you? I'm fine. Great. I am in Buenos Aires now. Buenos Aires. Yes. Okay. I have a question regarding the spiritual master. Okay. I don't know how to understand when there are some courses about the relationship with a spiritual master and that, and then sometimes I listen that there is spiritual master who are more or who has more spiritual power, but I don't know how to understand that, because I was thinking, for me, like, all the spiritual masters are the same. So yesterday again I listened to that, and I don't know how to process that information. What did you hear? That not all the spiritual master has the same spiritual power. Okay. Okay, translate that. What's that? Então, a Mataji estava comentando que ela estava fazendo algum curso em relação a mestres espirituais, etc. E ela ficou subentendido que nem todos os mestres espirituais têm o mesmo poder, vamos dizer assim. Então ela pediu para Maharaj falar um pouco sobre isso. Okay, I'll make it simple so you can understand. Okay. Então eu vou falar de forma bem simples para que você possa entender. According to Sri Upanishad and Nectar of Devotion, there are 3 levels of spiritual masters. Então, de acordo com o Sri Upanishad e o Néctar da Devoção, existem 3 níveis de mestres espirituais. First class Guru, second class Guru, and third class Guru. So Kanista, Madhyam, and Uttam Bhaktas. Existem 3 classes de mestres espirituais, 3 classes de gurus. A primeira classe, segunda classe, terceira classe, sendo Kanista, Madhyama e Uttama. They cannot be on the same level. That is why there is grades. Eles não podem estar no mesmo nível, por isso que se fala-se sobre esses níveis, graduações. First class means is superior to second class and third class. It's superior. Like you finish a school and you have first class honor in the school degree, second class honor, third class honor. You are not on the same level, even though both of you have done the same subject, the same profession, but the experience are not the same. Therefore, one is considered first class, one is considered second class, one is considered third class. Então, naturalmente, existindo essas graduações, o guru de primeira classe é diferente do guru de segunda classe e de terceira classe. É mais ou menos como numa escola. Um aluno pode se formar com como é que se diz? Assim, com com um certificado diferente. Por exemplo, se ele for um aluno extremamente exemplar, ele vai ter mais mérito que os outros, ele vai ganhar, agora me fugiu a palavra, mas enfim, ele é diferente dos outros alunos. Ele tem, apesar de ele ter passado pela mesma aula, pela mesma escola, pelos mesmos professores, ele tem uma experiência muito diferente dos outros. And we are going to make advancement according to the level of our spiritual master. E nós vamos fazer avanço de acordo com o nível do nosso mestre espiritual.
Is it clear for you? Ficou claro? So, but this is also the levels of the devotees. And we suppose we are Kanistadikaris. And so there are gurus who are also in the same level, Kanistadikaris. Então, Mataji perguntou, no caso, muitos devotos estão na plataforma de Kanista de Kari, e se existem gurus, então, também que estão na plataforma de Kanista de Kari, então, esses gurus seriam para esses devotos? Yes. We have first class disciples, second class disciples, and third class disciples. We have Sim, first class gurus, second class guru, and third class guru. The same. Sim, nós... Sorry, Gurudev, please. Então, Yes, nós temos discípulos de primeira classe, discípulos de segunda classe e discípulos de terceira classe, que vão ir de acordo com gurus de primeira classe, segunda classe e terceira classe. We'll make advancement according to the level of our spiritual master. E nós vamos fazer avanço de acordo com o nível do nosso mestre espiritual. Okay. Yes. All right. Alguém tem mais alguma pergunta? If there is any more question, Gurudev, I have one last. Yes, go ahead.